Hello Pasangala, Vanakkam and welcome. This is your master teacher Nivetha making bio learning very simplified just for all of you guys. So இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறது the end or climax of a very important and a long chapter called Principles of Inheritance and Variation. So நான் போன செஷன்ல பார்த்திருப்பீங்க I thought about pedigree and what are the different kind of disorders, autosomal na என்ன, recessive na என்ன, X-linked na என்ன, அதோட ஒரு conclusion தான் இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல பார்க்க போறோம். வாங்க செஷனுக்குள்ள போலாம். ரொம்ப முக்கியமான செஷன் உங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு. Give me your 30 to 40 minutes. I will make sure that you get all the answers right from this particular topic when it is asked in your board exam. So before I get into the session, we have Vati's top question. Okay, I've given very 5 simple questions. ரொம்ப ஈஸியான question. Test yourself immediately what you have learned. And the link is given in the description below. Thank you so much. So இன்னைக்கு நம்ம செஷன்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா genetic disorders பத்தி பார்க்க போறோம் பசங்களா. முதல்ல genetic disordersனா என்ன? First, let's try to understand what do you mean by genetic disorder. The disorders which are inheritable are called as genetic disorder. The disorder which can move from parents to offsprings, or the disorders which are due to defect in the genetic material. ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு என்னோட genetic materialல. It could be at DNA level, it could be at the chromosomal level, okay, in the genetic material. That is what we call it as a genetic disorder pasangla. So this genetic disorders are of two types. One is your Mendelian disorder, another one is your chromosomal disorder. So what is this Mendelian disorder? This Mendelian disorder is nothing but the disorders which follow Mendel's law. அப்படின்னா என்ன பசங்களா? What do you understand by this? That means the disorder is inherited from the parents to offsprings. Okay, it is a case of inheritance. So it follows Mendel's inheritance pattern. So அதனால தான் நம்ம அதை வந்து Mendelian disorder ன்னு சொல்றோம். இப்போ chromosomal disorderனா என்ன பசங்களா? The disorder which involves some abnormality in the chromosome. Okay, so it is usually not inheritable. It happens due to something called as non-disjunction during anaphase in your meiosis. Okay, one extra chromosome or one less chromosome, that is what we call it as chromosomal disorders பசங்களா. இப்போ உங்க சிலபஸ்ல 5 disorders கொடுத்திருக்காங்க. ஒன்னு வந்து color blindness, okay, hemophilia, sickle cell anemia, phenylketonuria and thalassemia. Okay, these are the 5 Mendelian disorders that they have given. We are going to discuss about each of them. Then they have also given 3 chromosomal disorder: Down syndrome, Klinefelter syndrome and Turner syndrome. Very important, short 5-mark question from this topic can definitely be asked. Okay, so vaanga session kulla pola. So this Mendelian disorders, they can be of 4 different types. Okay, autosomal dominant, autosomal recessive, sex-linked recessive and sex-linked dominant. Okay, so unga syllabusல இருக்கிறது வெறும் recessive conditions மட்டும்தான் பசங்களா. So you have 2 sex-linked recessive and 3 autosomal recessive condition. So முதல்ல autosomalனா என்ன? What do you understand by autosomal condition? Okay, the defective alleles are present in your autosomes. Okay, so அந்த 22 pairs of chromosome இருக்குல்ல, அதுல இருக்கிற ஒரு disorder or அதுல இருக்க defect தான் நம்ம autosomal disorders ன்னு சொல்றோம். அதே மாதிரி we have sex linked. Okay, sex linked னா என்ன? It is linked with X chromosome. So when your X chromosome is involved in the inheritance of that particular allele or particular gene, then such kind of traits are called X-linked traits. Okay, so இப்போ நம்ம quick-ஆ we'll see what is the sex-linked recessive disease and what are the autosomal disease. So ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, 5 disease தான்: color blindness, hemophilia. These two are carried by your X chromosome. Okay, now coming to thalassemia, sickle cell anemia and phenylketonuria, they are carried by your autosomes. Okay, and this is important because this is there in your NCERT. Ma'am, NCERT la enga irukna? It is there in your pedigree analysis. Pedigree analysis la autosomal dominant disorder kuduthirukanga. So this can be asked. Idu avlo important kedaiyadhu because this is not there in your NCERT. Example for sex linked dominant, it's called Rett syndrome. Okay, so vaanga pasangala
செஷன் குள்ள போலாம். முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது ஹீமோஃபீலியா. ஓகே, இந்த ஹீமோஃபீலியாவை நம்ம என்னென்ன பேர் சொல்லி கூப்பிடுறோம்னா, we call it as royal disease. Okay, illati we call it as bleeder's disease. Okay, முதல்ல நம்ம inheritance pattern புரிஞ்சுக்கலாம். So how is this X chromosome carrying this particular hemophilic gene? Okay, ஏன் இத வந்து royal disease ன்னு சொல்றோம்னா, the Queen Victoria, the Queen of England and her entire descendants are suffering from this very rare genetic disorder called hemophilia. Okay, so வாங்க, let's try to understand the phenotype, let's try to understand the genotypes, which is very 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 important. Okay, இப்போ ஒரு normal person இருக்காங்க. Okay, this normal person does not have hemophilic. Okay, capital H na normal, small h na hemophilic. Okay, so she is a normal female. Okay, so this person is a normal female. Then I have XHY. Okay, so only your X chromosome carry these alleles. So this person is a normal male. Okay, next we have X capital H, X small h. Okay, so here you see one hemophilic gene, correct? That is your small h. So this person, she is a female, but she is a carrier. She carries the disease. Okay, you mean a carrier female. Okay, then you have XHY. So what is this XHY pasangla? This person is a hemophilic male. Okay, always remember, in case of your X-linked disorders, there are no carrier males. Okay, carrier males irukadu because there is only one X chromosome. Okay, ஒரே ஒரு X chromosome la and the hemophilic allele irunduchna podum, they will have hemophilia. Okay, that's why in case of your X-linked recessive disease, there are more males who are prone to the disease than that of your females. This could be a question in your exam. Why hemophilia is more common in man than in women? Because man carries only one X chromosome, and it is when that X chromosome carries hemophilic allele, they are hemophilic. So rombo mukkyo, there are no carrier male. Okay, they are either hemophilic or they are normal. Okay, இதுதான் முதல்ல நீங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது. All of you please do make a note of this. Okay, இப்போ நம்ம inheritance pattern புரிஞ்சுக்கலாம். Okay, so let's try to cross ஒரு hemophilic man இருக்காங்க. Okay, and that hemophilic man marries a normal female. Okay, or a hemophilic man marries a normal female. Let's see how the inheritance pattern is. So in a confusion வேண்டாப்பா, நான் வந்து தப்பே பண்ணக்கூடாதுன்னா please follow this Punnett square or checkerboard. It won't take more than 2 minutes. Okay, இது மாதிரி எழுதி நீங்க எக்ஸாம்ல சொன்னீங்கன்னா the examiner will be very much happy with your என்ன சொல்றது presentation. Okay, yes, so you can see, what do you observe here pasangla? What do you actually understand here? You understand that, see, we all get one X chromosome from our father, correct? You can see here the females are carriers. They are normal, but they are carriers, and the males are unaffected. Though the father is having the disease is not surpassed to their son. Okay, and the disease is not surpassed to their daughters also. So the daughters will become carriers. Okay, so all daughters are carriers. இது வந்து ரொம்ப clear-ஆ புரிஞ்சுக்கணும். All daughters are carriers. Okay, and all sons are normal. All sons are normal. The same pattern for color blindness also. Okay pasangla, இப்போ let's take a scenario. Let's take this carrier female. Okay, and again she marries a normal male. Okay, so இப்படி ஒரு line போட்டுறேன், so there is no confusion. So XH and whom she is marrying? She is marrying a normal male. Okay, இப்போ to your surprise, see, one of them will be hemophilic. So yaar hemophilic ah irupanga chat section la podringla? Let me see how many of you will tell me the answer. Always
always do this pasangla, that too in the initial time when you are practicing, or else there are more chances that you will go wrong even in this simple topic. Yes, what do you see here pasangla? Do you see here? It is transmitted to the sun. The sun becomes hemophilic. So here what are you seeing? You can see the trait is skipping one generation. Here you can see no trait. Okay, so trait skips a generation. Okay, trait skips a generation. Rombo mukyamana vishayam. And what do you see? The inheritance of a disease or a character from the grandfather. Yaar yunga? Yunga yaar? Grandfather. Right? From the grandfather, okay, to his grandson. Yunga yaru? Grandson, parent, right? To the grandson through a carrier daughter. So yunga yaru pasangla? Yunga vandu carrier daughter. Okay, and this kind of inheritance is called as criss-cross inheritance. Okay, appalanda directa ponnuku varanum, correct? But the inheritance of the trait has skipped one generation and it has been passed to his grandson. Okay, so this is the beauty of your X-linked inheritance. Okay, so இத நாம என்னன்னு சொல்றோம்? Criss cross inheritance ன்னு சொல்றோம். Okay, it is also called as pasangla X-linked because it is linked to your X chromosome. Recessive inheritance. Okay, if this is clear, everything is clear. Okay, even if they give any numericals. So, na pona slide la elduna the phenotypes, okay, genotypes, in this slide la eldirukka in the pattern purinja podo, you can actually answer everything. Okay, so they can give you this question and they can ask you, what percentage of females are carriers? 25%. What percentage of female are normal? 25%. What percent of the progeny is normal? 75%. What percent of the progeny is affected? 25%. What percentage of the male is affected? 50%. Okay, இந்த மாதிரி வேற வேற வித்தியாசமான question கண்டிப்பா கேட்கலாம், ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, இப்போ மேம் ஹீமோஃபிலியால என்ன மேம் நடக்கும்? ஹீமோஃபிலியால ரொம்ப சிம்பிள் பசங்களா. ஹீமோஃபிலியா இஸ் டியூ டு என்ன சொல்றது, deviation or an absence of clotting protein. So உங்களுக்கு தெரியும் clottingல என்னென்ன விதமான different proteins involved ஆயிருக்கு. fibrinogen, clotting factor A, B, okay, thrombin, thromboplastin, அதுல ஏதோ ஒரு ப்ரோட்டீன்ல சரியா சிந்தசைஸ் பண்ணப்படல இந்த ஹீமோஃபிலியா இருக்கவங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ இது வந்து நார்மல் பீப்புள், நார்மல், கரெக்டா? ஸோ நார்மல் பீப்புள் என்ன ஆகும், ஏதாச்சும் ஒரு கட் ஆச்சுன்னா அந்த ப்ளீடிங் வந்து ஸ்டாப் ஆகும். there is a clot that is formed, right? So here in case of hemophilic people, the blood fails to clot. Okay, ரொம்ப important. There is a failure of clotting. So that is why we call it as bleeder's disease. Okay, a single protein that is a part of the cascade of protein involved in the clotting of blood is affected. Due to this, in an affected individual, a simple cut will result in non-stop bleeding. Non-stop bleeding na enna pasangla? The person will die. Okay, internal hemorrhage ஆகும், internal bleeding ஆகும், and the person can die. The heterozygous female, நான் சொன்னேன்ல, carrier. So who is the carrier? XH. இப்படி எழுதலாம், X capital H, X small h. Okay, for hemophilic may transmit the disease to her son. See, this is very important. The possibility of a female becoming a hemophilic is extremely rare because a mother of such a female has to be affected. எப்போ வந்து ஒரு girl child affect ஆகும்னா when the mother and the father, both of them should be affected, or either the mother should be a carrier and the father should be affected. அப்போ மட்டும்தான் the females will be affected. So when I talk about sex-linked disease, there's a very little chance that the females are affected. So this could be a potent application-based question in your exam. Okay, so இதுதான் பசங்களா ஹீமோஃபிலியா, ரொம்ப சிம்பிள். ஓகே, இப்போ நம்ம கலர் பிளைண்ட்னஸ் போலாம். கலர் பிளைண்ட்னஸ் எப்படிப்பட்ட டிசீஸ் பசங்களா? இட் இஸ் ஆல்சோ a X linked
recessive disease. Okay, so color blindness na enna? எந்த கலருமே தெரியாதா, எல்லாமே black and whiteல இருக்குமா பழைய படம் மாதிரி? No, it's not like that. Okay, they do not have the ability to differentiate between red and green. அந்த red green குள்ள அவங்களால வித்தியாசத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஸோ அதனால நம்ம இதை red green color blindness ன்னு சொல்றோம், red green blindness ன்னு சொல்றோம். Okay, so when does this red green blindness happen? When there is a problem in the cones. Okay, so உங்க ஐஸ்ல ரெண்டு விதமான cells இருக்கு, rods and cones ன்னு சொல்லி. So this happens due to the problem in the cones. Okay, that is very, very important. It also follows the same pattern of inheritance just like your hemophilia. Okay, so முதல்ல நம்ம phenotypes எழுதிரலாம், then we can understand everything very, very clearly. Okay, so முதல்ல இதுக்கு let's take X capital C X. Okay, this இதை வந்து நம்ம கேரியரா எடுத்துக்கலாம். Okay, it doesn't matter, ஏன்னா capital C small c எழுதுறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும், confusion ஆகும். Okay, so let's consider this as a carrier female. Again, in this case there are no carrier males. same வெறும் அந்த லெட்டர் மட்டும் தான் மாறுது. ஓகே, உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாதுன்னு திருப்பி இன்னொரு வாட்டி எழுதி காமிக்கிறேன். So here you can see this is an affected female, or you can also say color blind female. Okay, so affected female. So next enna, it will be XCY. So this will be again affected male. Okay, then I have my XY. So this person will be a normal male. So in the 4 phenotypes are clear ah புரிஞ்சிக்கிட்டீங்கன்னா போதும், you can just ace color blindness and hemophilia. Okay, so இப்போ ஒரு numerical கொடுக்குறாங்கப்பா. So how will that numerical be? Let's try to understand. Okay, so pattern already பார்த்துட்டோம், so அதே திருப்பி சொல்லி கொடுக்க வேண்டாம். So I will just try to solve a numerical. Okay, what will be the percentage of affected progeny, okay, when a colorblind man, okay, marries a carrier woman? இந்த மாதிரி question கண்டிப்பா அது உங்க CBSE ல கண்டிப்பா கேட்கும். marries a carrier women. So என்ன பசங்களா, முதல்ல நம்ம என்ன எழுதுறோம், நீங்க வந்து முதல்ல you should write the genotypes எழுதிட்டாலே முடிஞ்சது. Okay, so first let's try to write the genotype of a color blind man. So color blind man ஓட genotype என்ன? XCY. Okay, so carrier women ஓட genotype என்ன? XCX. Okay, now let's put a cross. So you have XCX, XCY. So XCXC, XCY, XCX, XY. So என்ன உங்களுக்கு புரியுது பசங்களா? See, 50%, what percentage of the progeny, affected progeny ன்னு கேட்டிருக்காங்க. So 50% of the progeny is affected. So options கொடுக்கலாம். Okay, and in that 50%, 25% is male, okay, and 25% is female. And in the female there is a carrier. Okay, there are carriers because this female receives one of the X chromosome from her father, and that X chromosome is mutated. Okay, this is how you get. Okay பசங்களா, ரொம்ப easy. இந்த மாதிரி numericals கண்டிப்பா கேட்கலாம். So if there is any doubts, please do let me know in the chat section. Okay, இப்போ நம்ம next further பார்க்கலாம், sickle cell anemia. So இப்போ நம்ம முடிச்சிட்டோம், எந்த முடிச்சிட்டோம்? Sex-linked recessive disease முடிச்சிட்டோம். இப்போ நம்ம பார்க்க போறது autosomal recessive condition. So இது ரொம்ப rare. உங்க sex linked ஆது ஓரளவுக்கு ஓகே, ஆனா இது வந்து ரொம்ப rare. ஏன்னா this alleles are present on your autosomes. Okay, and it is not sex dependent. Both the parents should be carriers. Either both the parents should be carriers or both the parents to be affected for a child to have the disorder.
So ரெண்டு பேரும் கேரியரா இருக்கணும் இல்ல ரெண்டு பேரும் அஃபெக்டடா இருக்கணும் அப்பதான் இந்த டிசார்டர் வரும் okay phenotypes எழுதலாமா பசங்களா so can we write the phenotypes yes or no please do let me know okay so முதல்ல we have HBA HBA this person is normal okay இங்க வந்து மேல் ஃபீமேல் எல்லாம் கிடையாது நார்மல் மேல் நார்மல் ஃபீமேலுக்கு ஒரே ஜீனோடைப் தான் அதனால தான் இது ஆட்டோசோமல் okay then I have HBA HBS so this person is normal but he or she is a carrier okay then I have HBS HBS so this person is affected with what affected with sickle cell anemia I will tell you what sickle cell anemia is very important okay sickle cell anemia இப்போ let's try to do a cross எப்போ வந்து ஒரு progeny affect ஆகும் when both are carriers or when both are affected அப்போ மட்டும் தான் the progeny will be affected okay so let's take a scenario I hope you guys would have noted this down okay let's take a scenario where both are carriers okay ரெண்டு பேரும் normal அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் normal but அவங்களுக்கே தெரியாம they are carrying the allele okay so carrying the allele for sickle cell anemia so என்ன ஆகும் HBA HBS HBA HBS இது நீங்க பண்ணாமையும் பண்ணலாம் but for beginners who have started doing this right now it's better you follow this so you will not have any kind of confusion okay அப்ப என்ன நடக்குது HBA HBA so this person is normal okay HBA HBS this person is affected okay ரொம்ப easy okay HBA HBS this person is carrier okay HBS HBS so this person is going to get the disease so this person is affected so எவ்வளவு percentage affected பசங்களா it is 25% irrespective of the sex இப்போ குழந்தை பிறந்துச்சுனா 25% அதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு that it can be affected with sickle cell anemia okay so மிச்ச ரெண்டு இது these two are carriers who are they are carriers so carriers எவ்வளவு percent carriers are 50% okay then what is the percentage of normal here I will use this color okay so normal எவ்வளவு percent 25% okay இந்த மாதிரி விதவிதமா questions கேட்கலாம் okay is it clear pasangla so you can take down some homework problems and let me know what kind of progeny is there if HBA into HBS what will be the probability of getting affected female or affected male adu mari questions edukonga okay next you have HBS okay HBS Mary is a carrier HBA HBS இதுல வந்து நாலே நாலு probability தான் வரும் okay normal affected normal okay and then carrier normal அந்த மாதிரி நாலே நாலு probability தான் வரும் and you can practice and you will be thorough with this okay இப்போ this was the inheritance pattern but ஆனா முக்கியமா என்ன நடக்கும் பசங்களா what is going to actually happen we already discussed okay sickle cell anemia பத்தி last classலயே நம்ம discuss பண்ணிருந்தோம் only remember only if both the parents are carriers or heterozygous there is 25% probability that the child can be affected okay so let's get into what this disease is okay so this is X-linked recessive it's already done இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் so உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஹீமோகுளோபின்ன்றது ஒரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு புரோட்டீன் okay in the hemoglobin எங்க இருக்கு பசங்களா it's present on my RBC okay this has two important parts heme and globin in the heme ன்றது non protein globin ன்றது protein okay so the globin ல HBA and HBB ன்னு ரெண்டு ஜீன் இருக்கும் alpha and beta ஜீன் இருக்கும் okay இங்க என்ன நடக்குது பசங்களா you can see this is the HBA peptide இது வந்து HBS peptide HBA na normal HBS na sickle cell anemic okay so there is a single mutation ஒரே ஒரு
ஒரே ஒரு பேஸ்ல மியூட்டேஷன் இருக்கு. நியூக்ளியோடைட் பேஸ் கூட இல்ல, ஒரே ஒரு நியூக்ளியோடைட்ல மியூட்டேஷன் நடக்குது. ஸோ இங்க வந்து ஏ இருக்கு, இங்க வந்து யூ இருக்கு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ பாயிண்ட் மியூட்டேஷன். என்ன மாதிரி மியூட்டேஷன் பசங்களா? பாயிண்ட் மியூட்டேஷன், வேர் தேர் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் தி சிங்கிள் பேஸ். ஒரே ஒரு பேஸ்ல சேஞ்ச் ஆகுறது தான் யூ கேன் டெல் இட் அஸ் ஏ வந்து யூவா மாறுது. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் missense mutation. So missense mutation na enna pasangala? You can see GAG is coding for glutamate. ஆறாவது பொசிஷன்ல ஆறாவது அமைனோ ஆசிட் இந்த HBA பெப்டைட்ல வந்து glutamate. Okay, அதே when it comes here, okay, there is a change in the sixth amino acid, that is valine. Adukapprama you can see what is the changes that is happening. GUG, this is very 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 important. Okay, GUG ன்றது உங்க normal people ல இருக்குது. Okay, so this GUG codes for an amino acid called glutamate. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இப்போ இந்த GUG என்ன ஆகுதுன்னா, GUG is becoming GAG. U என்ன ஆகுது? ஏவா மியூட்டேட் ஆகுது. அப்ப இந்த A என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா, it is producing valine. So glutamate, valine எல்லாம் என்ன பசங்களா? They are a kind of amino acids. Okay, so this change in one amino acid makes my RBC sickle shaped. Ma'am, எப்படி ஒரு amino acid change can change my RBC shape? Yes, it can happen. That is the power of amino acid. See, usually RBC யோட shape என்ன பசங்களா? Biconcave. ஆனா என்னோட sickle cell anemia-ல the shape of the RBC is sickle shape. இந்த மாதிரி half moon shape. Okay, it becomes sickle shape, and as a result the oxygen carrying capacity of your RBC decreases, of your hemoglobin decreases. Adanala da the person becomes anemic. Anemic na a lack of oxygen. So idellamo thavara what can happen is, imagine if this is your blood vessel. Okay, in the sickle shaped RBC enna panno, it will go and get accumulated in the blood vessel and cause clot. Okay, it can result in heart disease, congestive heart failure, அந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்க்கு இது வந்து லீட் பண்ணலாம். ஸோ இட்ஸ் a very very severe kind of disease, that is your sickle cell anemia. ஓகே, புரிஞ்சுதா பசங்களா? sickle cell anemia important 5 mark question, அசால்ட்டா நீங்க எழுதி முடிச்சிடலாம். நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ், நான் சொன்ன பேட்டர்ன் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ், அண்ட் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ நான் இம்பார்ட்டன்ட் டயக்ராம்ஸ்லையும் நான் வந்து இதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தேன். இட் கேன் பி ஆஸ்க்ட் as an application based question. ஓகே, இப்போ நம்ம ஃபீனைல் கீட்டனோயூரியா பத்தி பார்க்கலாம். இது என்ன மேம்? இது ஒரு ஆட்டோசோமல் ரிசெசிவ் கண்டிஷன் தான் பசங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ an autosomal recessive, ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் autosomal recessive condition. So in the condition enna pannom, what is it going to do? We call it as a metabolic disorder. So metabolic disorder na inborn metabolic disorder. Inborn na enna? உடம்புல ஏதோ ஒரு குறை இருக்கு, ஏதோ ஒரு enzyme produce ஆகல, and that results in a metabolic defect. That is what we call it as inborn error of metabolism. Okay, so what is actually happening? The homozygous recessive individual lack hepatic enzyme. ஒரு enzyme வந்து இருக்காது. அந்த enzyme பேர் என்னன்னா phenyl alanine hydroxylase. Okay, so இந்த phenyl alanine na முதல்ல என்ன மேம்? This phenyl alanine is an amino acid. Okay, tyrosine is also another amino acid. நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடுல, சாப்பிடுற புரோட்டீன்ல இந்த phenyl alanine ஒரு amino acid இருக்கும். That phenyl alanine has to be converted into tyrosine, and that enzyme is phenyl alanine hydroxylase. Okay, but in people with phenylketonuria, this phenyl alanine hydroxylase enzyme is absent. அது கிடையாது. So enna agona, this phenyl alanine cannot be converted into tyrosine. So the phenyl alanine is now converted into other derivatives like phenyl pyruvic acid. Okay, and it is also converted into ketone bodies, and it is excreted through urine because it's pure, it is a poor reabsorption by your kidney. It results in hyperphenylalanemia. அப்படின்னா என்ன? என்னோட bloodல வந்து phenyl alanine content அதிகமா இருக்கும். So what happens? This tyrosine is very important for producing your thyroxine hormone, producing pigments in your skin. And the tyrosine இது இல்லாட்டி, the tyrosine amino acid is not there. So the person will become very pale.
mental retardation in the phenylpyruvic acid போய் என்னோட brainல போய் accumulate ஆயிரும். Okay, it can result in kidney failure, ketone bodies excretion. அதெல்லாம் நடக்கும் இந்த phenylketonuuriaல. அதனால தான் நம்ம வந்து ketonuuriaன்னு சொல்றோம். Because there are ketone bodies that is present in your urine. That's why we call it as ketonuria. I hope it is clear. Okay, இப்போ everything will be cleared in this one. Okay, I will just check if you have that. இல்லாட்டி நான் எழுதிடுறேன், no problem. Yes. So என்ன நடக்குது பசங்களா? இங்க இந்த ஒரே ஒரு ரியாக்ஷன் நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும். phenylalanine okay is converted into what? Tyrosine. Okay, இது வந்து நார்மல் பீப்பிள்ல நடக்கிற ஒரு ரியாக்ஷன். And the enzyme which is responsible for the conversion is phenylalanine hydroxylase. என்ன enzyme பேரு? phenylalanine hydroxylase. So these people lack this enzyme called phenylalanine hydroxylase. Okay, so this phenylalanine is now converted into phenylpyruvic acid. என்ன நடக்குது? phenylpyruvic acid க்கு convert ஆகுது. And this phenylpyruvic acid can also be converted into ketone bodies. Okay, and the accumulation results in mental retardation, poor reabsorption results in kidney failure. Okay, and there will be ketone bodies in your urine. இதுதான் உங்களோட phenylketonuria ஓட simple gist. Okay, yes, this is what is happening here. Phenylalanine is converted into tyrosine in normal people, but on chromosome 12 there is an allele which is mutated in phenylketonuria patient. Okay, it also follows the same condition. Okay, you can see both are carriers. 25% of them are affected. Okay, yeah. இப்போ நம்ம the last disease in your Mendelian disorder thalassemia பத்தி பார்க்கலாம். உங்க sickle cell anemia-ன்றது அது ஒரு குவாலிட்டேட்டிவ் ப்ராப்ளம். என்னோட ஆர்பிசியோட குவாலிட்டி சரியில்லை, கரெக்டா? அதே உங்க thalassemia-ன்றது இட் இஸ் a quantitative problem. Okay, quantitative na enna ma'am? The amount of hemoglobin, there is a decreased hemoglobin production. Okay, mild and severe anemia varaikum nadakalam. And anemia na enna? It results in tiredness, fatigue, breathlessness. Okay, they are all the symptoms of your anemia. Okay, they may be also bone problems, enlarged spleen, enlarged skin, and dark urine. Slow growth may occur in children. ரெண்டு விதமான thalassemia இருக்கு. ஒன்னு வந்து alpha thalassemia and beta thalassemia. So alpha thalassemia na enna? It is going to affect my alpha globin gene. Okay, beta thalassemia na enna? It is going to affect my beta globin gene. Correct? So ரெண்டு விதமான proteins இருக்கு. Alpha peptide and beta peptide, or A peptide and B peptide. Okay, so if the alpha globin gene is affected, then we call it as alpha thalassemia, and if the beta globin gene is affected, then we call it as beta thalassemia. Rombo easy. Yes or no pasangla? So this is your alpha thalassemia. Okay, where there is excess beta chain. Alpha chain kammiya irukum, beta chain adhigama irukum. Okay, beta thalassemia alpha chain adhigama irukum, beta chain kammiya irukum. Okay, more beta, less alpha. Okay, இங்க என்ன? less beta, more alpha. Actually alpha and beta ஒரே அளவுக்கு இருந்தா தான் hemoglobin form பண்ண முடியும். So இங்க வந்து there is a decrease in the quantity of beta globin gene or alpha globin gene. So depending on that, we call it as thalassemia. Okay, so now we are going to recap all the disease. Okay, so முதல்ல நம்ம பார்த்தது color blindness and hemophilia. So as already discussed, color blindness and hemophilia are X-linked recessive and X-linked recessive condition. It is a defect in the red or green cone of the eye. This also I discussed. Okay, it is the inability to discriminate between red and green. Okay, and it is a defect in one protein involved in the clotting of blood. Okay, inheritance pattern, this we already discussed. ரெண்டுத்துக்குமே almost ஒரே மாதிரியான inheritance pattern தான். Okay, next we have sickle cell anemia or sickle cell trait. Okay, thalassemia. Both are called autosomal linked disease. This happens due to beta globin chain, and this happens due to mutation in HBA1 and HBA2. Okay, there are two alleles that are present on chromosome number 16. Anemia due to sickle shaped RBC, as I already told you, it's a qualitative problem. This could be an important MCQ in your NEET or in your board exam.
Anemia due to decreased synthesis of globin chain of hemoglobin. அது வந்து ஒரு quantitative problem. Okay, இது ரெண்டுத்துக்குமே என்ன ஒரே இது, offsprings will get the disease only if the parents are affected, if both the parents are affected, or both of them are carriers. Okay, yes. Last one, phenylketonuria. It's also an autosomal linked disease. It occurs due to the lack of an enzyme phenylalanine hydroxylase. Mental retardation due to accumulation of phenylalanine, also secreted out as phenylpyruvic acid and its other derivatives. Okay, adhe condition da. Offsprings may get the disease only when both the parents are carrier or when both the parents are affected. Simple. Okay, so இப்போ நம்ம chromosomal disorder குள்ள போறோம். So chromosomal disorder na என்ன பசங்களா, change in number of chromosome. என்னோட chromosomeல ஏதோ ஒரு change. மேம் இது inheritable-ஆ? இது inheritable-ன்னு சொல்றதோட it happens due to some problems during segregation of chromosomes. Okay, so எப்படி நடக்குதுன்னா இது I will just show you. Okay, so இது வந்து உங்களோட cell. Okay, just imagine ஒரு பக்கம், this, you know, the cell is going to divide, there is going to be segregation of chromatids and all. Okay, so if there is one chromosome extra in one of the gamete and if there is one chromosome, inga or chromosome minus na, inga or chromosome extra, correct? So this basically happens due to non-disjunction. இத வந்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், non-disjunction of sister chromatids. உங்க sister chromatidsல ஏதோ ஒரு non-disjunction நடக்குது. Okay, sister chromatids, and it is basically a failure of segregation during anaphase. Okay, failure of segregation during anaphase. That is very, very important. ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். Okay, so this is what results in your chromosomal disorders. Okay, இந்த chromosomal disordersல ரெண்டு விதம் இருக்கு. ஒன்னு வந்து aneuploidy, இன்னொன்னு வந்து polyploidy. Okay, so these terms are little confusing. I want you guys to stay with me. Okay, try to understand it in a very, very easy way. So chromosomal disorders, இது வந்து நம்ம chromosomal aberration ன்னு கூட சொல்றோம். Okay, so this is of two types. One is aneuploidy. Okay, இன்னொன்று வந்து you have polyploidy. So aneuploidy na enna ma'am? It is either addition or deletion of one chromosome. Either oru chromosome add ஆகுது இல்ல ஒரு chromosome delete ஆகுது. Okay, that is aneuploidy. So change in the number of chromosome, அப்படி சொல்லலாம். Change in the number of chromosomes. அதே polyploidy na change in the whole set of chromosome. Okay, change in the whole set of chromosome. Okay, this change in the whole set of chromosome na enna, இப்ப 2n இருக்கு ஒரு plants la polyploidy ரொம்ப common, animals la ரொம்ப rare. Okay, so in the 2n next generation la enna ஆகுது 4n tetraploid ஆகுது, அதுக்கு அப்புறம் hexaploid ஆகுது. இந்த மாதிரி the change in the whole set of chromosome is called polyploidy. Addition or deletion of a single chromosome is called aneuploidy. Okay, so இந்த aneuploidy ல திருப்பி நம்ம ரெண்டு விதமா classify பண்ணலாம். Okay, ஒன்னு வந்து monosomy. Okay, இன்னொன்னு வந்து trisomy. Okay, so what is trisomy pasangla? It is the addition plus ஒரு chromosome எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் ஆகுது, அததான் நம்ம ட்ரைசோமின்னு சொல்றோம். Okay, what is monosomy? It is a deletion of a chromosome. Okay, so that's what we are going to discuss now. Okay, gain or loss of one or more chromosome. This happens due to failure of segregation of chromatid during anaphase of meiosis. And this is often seen in plants. Plants are rombo adigam. Okay, so it's failure of cytokinesis after telophase stage. Cytokinesis nadakano, adu nadakadu, adanala da polyploidy is very, very common in plants alone. Okay, so I already told you, you have monosomal and monosomy and trisomy. So if it happens in autosomes, what are autosomes? My body chromosome. Then we call it as autosomal monosomy, autosomal trisomy. If it happens in my sex chromosome, we call it as sex chromosomal or allosomal. Okay, we call it by both the names, allosomal monosomy and allosomal trisomy.
Okay, so in your syllabus, you have 3 important diseases. One is your Down syndrome, Turner syndrome, Klinefelter syndrome. Okay, so the Down syndrome is a kind of trisomy. Okay, it is an autosomal trisomy. Your Klinefelter syndrome is an allosomal trisomy, whereas your Turner syndrome is a monosomy. ஏன்னா ஒரு chromosome delete பண்ணப்படுது. Others all are extra information. Edwards syndrome, trisomy 18, Patau's syndrome, trisomy 13. Okay, super females, 3 X chromosome இருக்கவங்கள நம்ம super females ன்னு சொல்றோம். 2 Y chromosome இருக்கவங்கள நம்ம super males ன்னு சொல்றோம். Okay, yes, this karyotype is very important பசங்களா. So let's continue. First, let's talk about Down syndrome. So the cause is the presence of additional copy of chromosome number 21. ஸோ 21வது குரோமோசோம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா காப்பி இருக்கும். ஸோ இங்கே எல்லாத்துலேயும் பாருங்க 2 இருக்கா, ஆனால் இங்கே மட்டும் 3 இருக்கும். That is why we call it as trisomy, and it's called trisomy 21. Simple MCQ. Which of the following is called trisomy 21? It's Down syndrome. Okay, so this disorder was first discovered by Langdon Down. Okay, the affected individual symptoms are very important. Short stature, okay, mentally retarded, small flat round head, furrowed tongue and partially open mouth. அவங்க மவுத் வந்து யூசுவலா ஓப்பனாவே தான் இருக்கும். palm is broad. இந்த palm வந்து ரொம்ப broad-ஆ இருக்கும், and they will have a characteristic palm crease. நம்மளுக்கெல்லாம் இப்படி இருக்கா, so they will have a palm crease which is straight. Okay, the physical, psychomotor and mental development is highly retarded. Okay, they'll have congenital birth defects like heart diseases and the மாதிரி எல்லாம் இருக்கலாம். Okay, and இது எதுக்கு மேம் நடக்குது, ஏன் இந்த ஒரு டிசார்டர் நடக்குது, அது ஒரே ஒரு ரீசன், one of the reason. See, as a female grows older, the quality of her eggs, be it a female or be it a male, okay, the quality of her eggs and the quality of the sperms are going to decrease. Okay, so by the age the women reaches 35 or 36, her ovarian deposits will be very poor. Okay, so if in case she gets pregnant by that time, அப்போ ஏதோ ஒரு segregation, ஏதோ ஒரு failure நடந்து, this can happen. It's very common in children who are born to mothers above the age of 35. ஸோ அதனால சின்ன வயசுல இருக்க மதர்ஸ்க்கு பிறந்தா பிறக்கவே பிறக்காதா டவுன் சிண்ட்ரோம் சில்ட்ரன், அப்படி கிடையாது. The chances is more high when it comes to a older women. Okay, yes. So now let's talk about Klinefelter syndrome. Klinefelter syndrome na என்னப்பா, karyotype என்னப்பா, 47XXY. Okay, அங்க என்ன, it is 47XY. Okay, so இங்க karyotype என்ன பசங்களா, it is 47 plus XX or 47 plus XY. Okay, so we have 46 chromosomes, so one chromosome extra, that's the reason. Okay, then this is your Klinefelter syndrome, they have one extra X chromosome. So இதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா allosomal trisomy ன்னு சொல்றோம். என்ன சொல்றோம் பசங்களா, allosomal trisomy ன்னு சொல்றோம். Okay, such an individual, they'll have an overline masculine development. They are sterile, okay, but they'll have female-like characters like gynecomastia, okay, and they will have development of breast, that is your gynecomastia, and feminine voice. அதெல்லாம் தான் கொஞ்சம் symptoms. Okay, lack of beard and body hair, female-like, lack of pubic hair, long legs, long arms. Okay, they are more like females. Okay, but they are genetically males. That's the thing. Okay. Next, we have Turner syndrome. Turner syndrome is a monosomy. Okay, allosomal monosomy. ரொம்ப முக்கியம். So what will be their karyotype? 45 autosomy. Na ஒரு autosome கம்மி plus X0. Such females are sterile, as the ovaries sterile na, they cannot reproduce, as the ovaries are rudimentary. Okay, besides other features including they also lack other female secondary sexual characteristic. அவங்க ரொம்ப வீக்கா இருப்பாங்க, அவங்க ஹெல்த் வைஸ் ரொம்ப வீக்கா இருப்பாங்க. Okay, they'll have constriction of aorta, poor blood, poor breast development. Okay, lot of problems will be there. Webbed neck will be there. The distance between the your neck and your head will be very short. They're usually short stature. Okay, so this is your Turner syndrome. இது மூணுல எது வேணா கேட்கலாம் உங்க எக்ஸாம்ல.
So this table is summarizing everything that we have studied. Down syndrome, trisomy 21, Klinefelter syndrome, it is a trisomy of extra X chromosome. Then you have Turner syndrome, it's a monosomy where you have X0. Okay, அது X1 படிக்காதீங்க, X0 படிங்க. That will help you remember that there is no one extra X chromosome which is present. Females are sterile, short stature and underdevelopment of sexual characters. இங்க என்ன, they are sterile, tall, overline muscular, okay, and again feminine characteristics such as gynecomastia. Here you should learn the symptoms. Okay, ரொம்ப easy. By this we come to an end of a very long chapter, that is your principles of inheritance and variation. Okay, so இதுல இம்பார்ட்டன்டான கொஸ்டின் எது மேம் வரலாம், எல்லாமே நான் சொல்லி கொடுத்தது எல்லாமே இன்னைக்கு இம்பார்ட்டன்ட் தான். ஓகே, we started with hemophilia, color blindness, okay, sickle cell anemia, thalassemia, அதுக்கப்புறம் we also did phenylketonuria, அதுக்கப்புறம் chromosomal disorder, polyploidyனா என்ன, aneuploidyனா என்ன, monosomy-னா என்ன, trisomy-னா என்ன, ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் என்ன, கேரியோடைப் என்ன, அதெல்லாம் தான் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் இன்னைக்கு நான் சொல்லி கொடுத்த டாபிக்லேருந்து பசங்களா. ஸோ டூ ஸ்டே டியூன் ஃபார் மோர் பயோ லேர்னிங் அண்ட் டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஆன்சர் வாத்திஸ் டாப் கொஸ்டின். ரொம்ப ஈஸியான 5 கேள்வி கேட்டிருக்கேன். Go check it out and do test yourself immediately. Thank you so much. Let's meet in yet another interesting session. Thank you.